హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసాం, అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసాం, అలాగే నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. It is also possible to put one transaction within another transaction in SQL Server. When we do so, it is called nested transaction. Like ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇంటర్నల్ గా ఇన్నర్ ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రెజెంట్ చేస్తామో అలాంటి వాటి మనం నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. సో ఈ నెస్టెడ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, నెస్టెడ్ లూప్స్ కానీ నెస్టెడ్ కండిషన్స్ అని. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ కస్టమర్ టేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక కస్టమర్ టేబుల్ అనేది తీసుకుంటాను. సో ఆల్రెడీ కస్టమర్ టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. రైట్, ఒకసారి కస్టమర్ టేబుల్ ఉందా చూద్దాం. ఓకే, కస్టమర్ కోడ్, నేమ్, కస్టమర్ ఐడి. ఓకే, సో కస్టమర్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. See, understanding the nested transaction in SQL Server. So first చూడండి, in order to understand the nested transaction, first transaction 1 started and it inserts 2 records in the customer table. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది బిగిన్ అయిందో అప్పుడు మనం 2 records ని ఇన్సర్ట్ చేసాం. రైట్, బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్సర్టెడ్ 2 records. Then the transaction 2 started and it also inserts 2 records in the table. And again, another transaction started. Like ఇది transaction 1, ఇది transaction 2. Right. And again, ఇక్కడ కూడా మనం 2 rows ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం. And again, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ అవ్వగానే ఇక్కడ మనం కమిట్ చేసేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రికార్డ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ 2 లో 2 రికార్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వగానే మనం కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నాం. కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ బ్లాక్ నుంచి బయటకు రాగానే అగైన్ మనం కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ట్రాన్సాక్షన్ 1, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే మనం చేసామో దీనికి సంబంధించిన కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ 2 మనం ఏదైతే అంటున్నామో ఇది నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్? ఇది ఒక సినారియో, రైట్? ఇది ఒక సినారియో. అండ్ సేమ్ మనకి మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఒక ఎక్స్ప్లిసిట్ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ T1. ప్రీవియస్ గా చూస్తే మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, నార్మల్ గా బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్న, రైట్? అండ్ నౌ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 జస్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఒక నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Say 2 records insert చేసాం. అండ్ అగైన్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ T2 స్టార్ట్ అయింది. 2 records ఇన్సర్ట్ చేసాం, దానిని కమిట్ చేసాం అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అవగానే మళ్ళీ అగైన్ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 ని మనం కమిట్ చేసాం. క్లియర్? See, when you have a big SQL query with many transactions and if you provide a name to your transaction. So అలాంటి కేసులో మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఒక నేమ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. Then you can easily identify which commit transaction statement is for which begin transaction and moreover. ఇక్కడ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ T2 అన్నాం. సో ఇది ఓకే, T2 మీన్స్ ఇక్కడ T2 కు సంబంధించి ఇది T1 కు సంబంధించిన కమిట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇలా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై అనేది చేయగలుగుతాం. క్లియర్? And points to remember, when the inner transaction do a commit, so ఎప్పుడైతే ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి కమిట్ చేసిందో మనకి 2 ఉన్నాయి, 2 కమిట్మెంట్స్, టూ కమిట్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ డస్ నాట్ ఫిజికల్లీ కమిట్ ది ట్రాన్సాక్షన్. దట్ మీన్స్ ఇది ఫిజికల్ గా స్టోర్ చేయనప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఫిజికల్ గా కమిట్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ సే దట్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ది ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ డు ఏ కమిట్. దట్ మీన్స్ ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడైతే కమిట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమి జరగదు, మనం చెప్పుకోవచ్చు, అంటే సేవ్ అవ్వలేదు, జస్ట్ నథింగ్ హ్యాపెన్ అని. When the outer transaction does a commit, it actually commits a physical transaction and any data modified is saved permanently into the database. That means, so only the outer commit transaction commits the transaction. That means inner commit ఎన్ని ఉన్నా, మనం ఎప్పుడైతే నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇన్నర్ కమిట్స్ అనేది, అంటే ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎండ్ లో ఎన్ని కమిట్స్ రాసినా కానీ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మీన్స్ అదే మనకి ఫైనల్ కమిట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ అవుటర్
కమిట్. సో ఆ ఔటర్ కమిట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ట్రాన్సాక్షన్, దట్ మీన్స్ ఆ డేటాబేస్ అనేది మనకి ఫిజికల్ గా స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్. సి, ఇక్కడ చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ T1, ఇన్సర్ట్ టూ రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ T2, అండ్ అగైన్ టూ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ చూడండి, ప్రింట్ ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్, లైక్ ఇది కౌంట్ వాల్యూ. అండ్ అగైన్ ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ కమిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ 2 కమిట్ చేసాం. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ప్రింట్ కౌంట్. సో దట్ మీన్స్ ఇది 1 వస్తుంది. అండ్ అవుటర్ లైక్ T1 ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేసినామో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ 0 అయిపోతుంది. సో ఇది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చూడండి. See, example, begin transaction T1, insert into customer balance. అలాగే begin transaction T2, insert into like two records insert చేస్తున్నాం. and print trans count, like ఇది transaction count అనేది ఇస్తున్నాం. రైట్. అండ్ అగైన్ కమిట్ T1. సో T1 ని కమిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ 1 కమిట్. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఫైనల్ గా ఇది 0. దట్ మీన్స్ లోపల ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అక్కడి నుంచి మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఎన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 కమిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేవాటికి ఇంకెన్ని, 1 కమిట్ బ్యాలెన్స్. దట్ మీన్స్ T1 కి సంబంధించే కదా. అండ్ ఇక్కడ T1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి శాతం చూడండి. సో చూడండి 210 4 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయింది. రైట్. సార్ ట్రాన్స్ కౌంట్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్స్ మిగిలి ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడికి చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి T1 ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, T2 స్టార్ట్ అయింది. సో T2 ఇంకా ఎండ్ అవ్వకుండానే మనం ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్స్ రెండు రెండు ఉన్నాయి, అంతే కదా. ఇక్కడ కమిట్ చేసాం ఒకదాన్ని, కమిట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని మిగిలి ఉంటాయి, T1 T2 ఉన్నాయి. T2 కంప్లీట్ చేసాం. అండ్ ఇంకెన్ని మిగిలి ఉంటే 1 మిగిలి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ T1 అనేది కూడా కంప్లీట్ చేసాం, రిమైనింగ్ 0. సో అదే మనకు వచ్చిన వాల్యూ, మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ 210. క్లియర్. అండ్ now output. As you can see, first it will print the transaction count value as 2. As we have 2 open transactions initially. So initial గా మనకి 2 open transactions ఉన్నాయి. And once the inner transaction commits, the value reduces to 1. And once the outer transaction commits, the value is reduced to 0. The inner commit does not do anything and that makes sense. Like, think that if the inner transaction commits the data physically into the database, and later if the outer transaction roll back, then how different it to roll back the inner transaction data. Like inner transaction అనేది కమిట్ చేసేసామంటే సేవ్ అయిపోయింది అనుకోండి డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అవుటర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరిగేటప్పుడు సపోజ్ అవుటర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయ్యి రోల్ బ్యాక్ చేసింది అనుకోండి. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, మరి అది రోల్ బ్యాక్ అవ్వదు కదా మరి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకని మరి ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి కమిట్ అని ఉన్నా కానీ అవ్వదు, అవుటర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత కమిట్ అవుతుంది మరి. సో వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ SQL Server? The nested transactions are basically used with the checkpoints or save points for a partial rollback in SQL Server. సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్కి వచ్చాం. మనం ఇంటర్నల్ గా మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్నల్ గా సపోజ్ కమిట్ చేస్తున్నాం, అదైతే అవుటర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాతే మనకి సేవ్ అవుతుంది, లైక్ కమిట్ ఇచ్చినాక. సో ఇలా కాకుండా ఈ నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ బేసికల్ గా మనం చెక్ పాయింట్స్ ఆర్ సేవ్ పాయింట్స్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ మనం ఒక బ్లాక్ ఇస్తున్నాం. సో ఒక బ్లాక్ అంటే సేవ్ అని చెప్పేసి ఒక బ్లాక్ ఇచ్చాం అంటే దాని మీద సేవ్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చెప్తాను. సో ఒక బ్లాక్ ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక సేవ్ బ్లాక్, ఇంకొక, అంటే మనకున్న కోడ్ ని మనం బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఏ సేవ్ పాయింట్ ని మనం రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం, కమిట్ చేస్తున్నాం, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సపోజ్ ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ మనం రోల్ బ్యాక్ అనుకుంటాం. సో రోల్ బ్యాక్ అండ్ సేవ్ పాయింట్ 1, సేవ్ పాయింట్ 2, సేవ్ పాయింట్ 3 అని చెప్పేసి సమ్ టూ కమాండ్స్ ఇచ్చాను. సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏ సేవ్ పాయింట్ నుంచి నేను రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవాలనేది నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడి నుంచి నేను అంటే ఫస్ట్ సక్సెస్ అయినా తర్వాత నేను అంటే బ్రేక్ చేసుకున్నాం కోడ్. సో నాకు ఫెయిల్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు అదొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. రైట్, చూద్దాం.
The save transaction in SQL Server is to dividing or breaking a transaction into multiple units so that the user has a chance of roll backing the transaction up to a specific point. So suppose save point one, save point two, save point three అన్న. సో నేను సేవ్ పాయింట్ టూ నుంచి రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. నాకు అది స్పెసిఫిక్ పాయింట్ నుంచి నేను చేసుకోవచ్చు. నాకు ఆ ఛాన్స్ ఉంది. That means using the save points transaction, we can roll back a part of transaction instead of the entire transaction. So టోటల్ మొత్తం అంతా ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేయకుండా పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వరకు నేను రోల్ బ్యాక్ అనేది చేసుకుంటా బై యూజింగ్ సేవ్ పాయింట్ ట్రాన్సాక్షన్. In order to create checkpoints or save point, or you can say logical point, you need to use save transaction command. Like నార్మల్గా మనం బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అయితే యూస్ చేస్తాం అలానే సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కమాండ్ ఇస్తాం. రైట్. సో చూడండి ఎగ్జాంపుల్. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ వన్. సేవ్ పాయింట్ వన్ ఇన్సర్ట్ టూ రికార్డ్స్. సో టూ రికార్డ్స్ నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేది చేసి నెక్స్ట్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ టూ. సేవ్ పాయింట్ టూ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ మీన్స్ 3 and 4 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ త్రీ 5 and 6 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. అండ్ కేస్ వన్ ఫస్ట్ కేస్ వన్ చూడండి రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ వన్. సో ఎప్పుడైతే రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ వన్ అని ఎప్పుడైతే అంటున్నారో దట్ మీన్స్ సేవ్ పాయింట్ వన్ అంటే టాప్ నుంచి రోల్ బ్యాక్ చేసేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ సేవ్ పాయింట్ వన్ తర్వాత ఉన్నది మొత్తం రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. దట్ మీన్స్ 6 రికార్డ్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి. ఐ మీన్ రోల్ బ్యాక్ అయిపోతాయి. సపోజ్ కేస్ టూ ఇచ్చాను అంటే సేవ్ పాయింట్ టూ. సో సేవ్ పాయింట్ టూ దగ్గర కనుక నేను రోల్ బ్యాక్ అన్నానంటే సేవ్ పాయింట్ లో టూ రికార్డ్స్, సేవ్ పాయింట్ త్రీ లో 2 రికార్డ్స్. దట్ మీన్స్ 4 రికార్డ్స్ మాత్రమే నాకు రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది. సపోజ్ సేవ్ పాయింట్ త్రీ దగ్గర నేను రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చాను అనుకోండి, జస్ట్ ఈ 2 రికార్డ్స్ మాత్రమే అంటే 5 and 6 రికార్డ్స్ మాత్రమే రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది. పాయింట్ గెట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలి, ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు కావాలి అనేది మనం ఈజీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో సేవ్ పాయింట్ వన్ అంటే ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ బిగినింగ్ దగ్గర నుంచే కదా నాకు సేవ్ పాయింట్. సో టోటల్ రికార్డ్స్ రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ సేవ్ పాయింట్ టూ అన్నాం అనుకోండి, సేవ్ పాయింట్ టూ నుంచి ఎండ్ పాయింట్. క్లియర్. సో సేవ్ పాయింట్ వన్ సో టోటల్ 6 రికార్డ్స్. సేవ్ పాయింట్ టూ total like remaining 4 records. Save point three, remaining 2 insert statements will be rolled back. Clear. So partial rollback. So then the partial rollback and so first of all in delete chadam. So choose first to begin transaction. Save transaction. Save point one, save point two, save point three. Right? And first one will be switch chadam. 6 records insert chesa. Right? And now self start from customer. So 6 records one person. Right? 6 records and energy. And now roll back transaction save point two. Save point two నుంచి నుంచి నేను రోల్ బ్యాక్ చేసిన. దట్ మీన్స్ 3, 4, 5, 6 రావాలి. అంటే ఈ 4 నాకు రోల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి. క్లియర్. అండ్ నా ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ చూడండి 1, 2 మాత్రమే. క్లియర్. 1, 2 మాత్రమే. అండ్ అగైన్ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. Self start from customer. So 2 records ఉన్నాయి. And again if I try to roll back, yeah. ఎందుకంటే కమిట్ చేసేసాం మనం. క్లియర్. ఆ రికార్డ్స్ ని మనం కమిట్ చేసేసాం. అండ్ సో ఇది ఆల్రెడీ చూసాం చూడండి. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ వన్ లైక్ ఇది నెస్టెడ్ సేవ్ లో కూడా మళ్ళీ నెస్టెడ్ వస్తుంది. సో చూద్దాం సేవ్ పాయింట్ విత్ నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్.
save point with the nested transaction. That means begin transaction T1. Transaction first begin transaction T1 start అయింది. Next save point. Next again begin transaction T2 and again like save point and commit. And ఇక్కడ చూడండి roll back transaction save point 2 అన్న. Like transaction 1 ని commit చేసాం. సో ఈ సినారియో చూద్దాం. రికార్డ్స్ ని ఫస్ట్ మనం డిలీట్ చేద్దాం. ఓకే, బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ సేవ్ పాయింట్ 1 ఇది లూప్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ట్రాన్సాక్షన్ 2 సేవ్ పాయింట్ 2 రికార్డ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ T2 ని మనం కమిట్ చేస్తున్నాం అండ్ సేవ్ పాయింట్ ని మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. అంటే కమిట్ అయిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అవ్వకూడదు కదా, కానీ ఇది ఈ లూప్ ఇన్నర్ లూప్ కదా, యాక్చువల్ గా ఇన్నర్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. సో లెట్ us see. యాక్చువల్ గా మనకి ఇప్పుడు డేటా అయితే ఏం లేదు అంతే కదా. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి టేబుల్. కస్టమర్ టేబుల్ లో ఏం లేదు, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో 4 rows ఉంటాయి, నేను ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 2 rows వచ్చింది, రైట్. 2 rows వచ్చింది. ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? 10, 11 ఉంది. 10, 11 ఉంది. ఎందుకని యాక్చువల్గా మనకి 4 రికార్డ్స్ ఇన్సెట్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ఇన్నర్ కమిట్ అనేది మనకి నథింగ్ అని చెప్తున్నాం. ఇన్నర్ కమిట్ అనేది ఏం చేయదు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 అయిన తర్వాత లైక్ ఫిజికల్ గా స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవడం. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ అయింది, సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ లో 2 రికార్డ్స్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ఇన్సెట్ అయింది, 2 రికార్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ T2. సో సెకండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, సేవ్ పాయింట్ ఇచ్చాం, 2 రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ T2. సో T2 ని మనం కమిట్ చేస్తాం, బట్ ఇది ఇంటర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవ్వదు. నార్మల్ స్టోర్ అవుతుంది, పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అవుటర్ కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది కంప్లీట్ గా. సో ఇది కమిట్ అనేది నార్మల్ గా సేవ్ అయి ఉంటుంది, కమిట్ అవ్వదు అక్కడికి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం రోల్ బ్యాక్ సేవ్ పాయింట్. సో సేవ్ పాయింట్ 2 రోల్ బ్యాక్ చేసేసాం. దట్ మీన్స్ 12, 13 రికార్డ్స్ మనకు రోల్ బ్యాక్ అయిపోయింది. అప్పుడు రిమైనింగ్ మనకి 2 వాల్యూస్ ఉంది. ఆ 2 వాల్యూస్ మీద మనం కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ మీన్స్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కమిట్ చేసాం. అందుకనే మనకి రికార్డ్స్ అనేవి రోల్ బ్యాక్. సపోజ్ ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ 1 అన్న కమిట్ చేసిన తర్వాత అవ్వదు, ఎందుకంటే కమిట్ చేశాను నేను ఇక్కడ కమిట్ చేశాను. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. సో SQL Server transaction save point with the same save point. Right. ఇది ఒక సినారియో. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ 1, 2 రికార్డ్స్ మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం. అండ్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ 1 విత్ సేమ్ నేమ్ అని ప్రొవైడ్ చేసింది. సేవ్ పాయింట్ నేమ్ అనేది సేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇలా మనకు ఆప్షన్ ఉంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 3rd, 4th రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం అండ్ సేవ్ పాయింట్ 3లో 5th, 6th రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. అండ్ ఇప్పుడైతే మన రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ 1 అన్నది. సో రోల్ బ్యాక్ 1 సేవ్ పాయింట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇగ్నోర్ ది ఫస్ట్ సేవ్ పాయింట్. ఇక్కడ 2 కేసెస్ వచ్చినాయి కదా, 2 కేసెస్ లో ఫస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అండ్ సెకండ్ ఏదైతే వస్తుందో నెక్స్ట్ దీన్ని ఇక్కడ నుంచి మనకి రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో ఒకసారి చూద్దాం అని కూడా. సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ చేసేసాం. కస్టమర్ నుంచి డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకుని దాంట్లో ఏమి లేదు, రైట్. అండ్ begin transaction save point 1, 1, 2 records, save point 1, 3, 4 records, save point 3, 5, 6 records, roll back transaction save point. So save point actually first ఇక్కడ నుంచి ఉంది 1, 2, 3, 4, 5, 6 records మనకి నార్మల్ గా అయితే రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది
సో ఫైనల్ కనెక్ట్ కూడా ఇచ్చేసాను. సో చూడండి, ఫస్ట్ టూ రికార్డ్స్ సేమ్ రిమైన్స్ సేమ్. క్లియర్, ఫస్ట్ టూ రికార్డ్స్ సేమే ఉన్నాయి మనకి, ఎందుకంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మనకి తీసుకుంటుంది. రైట్. సపోజ్ ఇంకొకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, 78. రైట్. సో డిలీట్ చేసాం, రికార్డ్స్ అయితే ఏం లేవు. ఫస్ట్ వన్. రైట్. సో అగైన్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం. రికార్డ్స్ నుంచి వచ్చేసాం మనం అనుకో చూడండి. దట్ మీన్స్ ఈ ఫస్ట్ సేవ్ పాయింట్ 3 ఇస్తే ఫస్ట్ టూని ఇగ్నోర్ చేసింది అండ్ లాస్ట్ అక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. అందుకనే మనకి 1 2 3 4 వచ్చింది, 7 8 లైక్ 5 6 అనేది రికార్డ్స్. క్లియర్, అండర్స్టాండ్. అంటే లాస్ట్ అక్కడ నుంచి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం, అక్కడ నుంచి మనకి రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. క్లియర్. సో ఇవి కాన్సెప్ట్ మనకి ఇచ్చేవా ట్రాన్సాక్షన్ నెస్టెడ్ కాన్సెప్ట్స్, నెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమని కలుగుతాను. థ్యాంక్ యూ.